ஹாய் ப்ரோ அஜய் ப்ரோ ஹாய் 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 கேக்குதா? நியூ மவுஸ் கேம் பிளேவா? அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, பழைய மவுஸே தான் திரும்ப யூஸ் பண்ணுற ஃபீல் எனக்கு. உங்களுக்கு தான் அது புது மவுஸ். நான் ஆல்ரெடி G502 யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன், சேம் மவுஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, நன்றிகள். கேம் முடிக்கிறோம். இன்டு த ஃப்ரோசன் வைல்ஸ்னு ஒரு டிஎல்சி வேறு இருக்கு, அதான் விளாடணும். நாளைக்கு கென்ஷன் அப்டேட் வேற. நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு 8 o'clock ஸ்ட்ரீம் போடலான்னு இருக்கேன். என்ன சொல்கிறீங்க? கென்ஷன் அப்டேட் காண்டி ஷார்ப் மார்னிங் 8 போடலாமா, இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் ஈவினிங் 8 போடலாமா? மொதல் ஆளா ஸ்டோரி விளாட்லான்னு பார்த்தேன். கொஞ்சம் லெவல் ஏற்றினேன் நேற்று. ஃபுல் டே லைவ் போடுங்க. ஃபுல் டே லைவ் போடுற அளவுக்கு கென்ஷனில் நாளைக்கு கண்டென்ட் வராதே ப்ரோ. ஸ்டோரி கொஸ்ட்லாம் எப்படியும் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1 hourல முடிஞ்சு போயிடும். Awesome warlord kidnapped and charged who later died of her wounds. Now he is on the way to Meridian to take revenge on Kaja. He must be stopped all costs. ஸோ முதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ் நெட்வொர்க்கை போட்டு தள்ளுற மிஷின் போவோம். அது முடிச்சுட்டு எரிசாவை நேற்று கொலை பண்ணிட்டானுங்க. அவனை கொலை பண்ணவனை போட்டு தள்ளுற கொஸ்ட்டுக்கு போவோம். 2 மெயின் கொஸ்ட் இருக்கு. ஸோ டு கர்ஸ் த டார்க்னஸ் போவோம் ஃபஸ்ட்டு. டு கர்ஸ் த டார்க்னஸ் எவ்வளோ? 4000 மீட்டரா? இங்கே போய்ப்போம். தரணி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. குட் ஈவினிங் ப்ரோ, வாட்ஸ்அப், ஹவுஸ் த டே? எப்படி போச்சு நீ நாள்? கோகோபாய் வரலையா? கோகோபாய் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பா ப்ரோ, படிப்பாளி. படிப்பு, கல்யாணம், 23 வயசில் ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா பேசிக்கிட்டாங்களாம் ப்ரோ. அதனால் படிச்சுட்ருக்காரு. நம்மளாம் அப்படியே பொறுமையாக ஒரு 30 வயசில் பண்ணுவோம். ரைட்டு, இந்த இடத்துல ஒரு இதாக இருக்கான் பர்ச்சன்ட்டு, அவன்கிட்ட ஹீலிங் கிட் வாங்கிப்போம். டுடே எக்ஸாமா? என்ன எக்ஸாம் ப்ரோ? செமஸ்டரா? என்ன சப்ஜெக்டு, என்ன படிக்கிறீங்க நீங்கள்? ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போனோம். நேற்று வந்து சைலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டல் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஷனுக்கு போனால் தான் ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ டான்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முழுசாக தெரியும். ஜீரோ டானுங்கிறது வந்து ஒரு சூப்பர் வெப்பன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அந்த சூப்பர் வெப்பனை பற்றி முழுசாக தெரிய வரும் பார்த்தா. ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட எனிமியான ஷேடோ கார்ஜா குவிஞ்சிருக்கானுங்க. ஸோ அவனுங்க காதில் எல்லாத்துலேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்குது, நம்ம கிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இது பேர் தான் ஃபோக்கஸ். ஸோ அவனுங்க ஃபோக்கஸோட நெட்வொர்க் எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ள போகிறோம். அவனுங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஈஸியாக உள்ளே புகுந்து அங்கே இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை திருட முடியும். ஸோ அந்த கொஸ்டின் தான் போகிறோம். சாஃப்ட் ஸ்கில் BCA செகண்ட். ஓகே, வாட்டர் ப்ரூஃபாக பண்ணிக்க. மேலே ஏறுடி ஏறு.
வேற நடுவுல சிட்டி வச்சுட்டு உள்ள விட மாட்டாங்க. இந்த பக்கம் no need to loiter around here. ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நடத்துறாங்கன்னா ஆன்லைன்ல வரும். ஏன் ப்ரோ லாக்டவுன் பேசிக்கிறாங்க, கோகோ பாயில லீவுன்ற அப்படி. உங்களுக்குலாம் ஸ்கூலா காலேஜா? கோகோ பாய் லீவுன்ற அப்படி. அம்மா தனியாக பிடிச்சதுங்க, கொசு மாதிரி இருக்குதுங்க. ஆனால் எவ்வளோ பெருசு. ஸ்டார்டிங் ஓவர் ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியுமா? நைஸு. என்றையா வணக்கம் என்றையா. பேனர் முடிஞ்சு பார்க்காம வெல்கின் போட்டு விஷ் பண்ண போய் ஒரே வருத்தமா போச்சு. வெல்கின் 300 பிரீமாஜை வேஸ்ட் பண்ணி விட்டியா? எதுக்கு இந்த வேலை? யாருக்கு? டுவெல்த் ப்ரோ என்று வெப்பனா 2 பிடி தொட்டியாயா 100%ன்ற? எத்தனை மூன்ஸ் பிளஸிங்கயா போட்டா? மண்டையில இருக்க கொண்டே மறந்துட்டே குமாரு. லொக்கேஷன்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. தண்ணியெல்லாம் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கு. இதோட அடுத்த பாட்டுலாம் வருது. நீங்க நினைக்கிற அந்த லாஸ்ட்ல மேல இருக்கானுங்களா? கிளைம் த இன்கம். கிளைம் பண்ண வழி இருந்தா கிளைம் பண்ண மாட்டோமா குமாரே? கிளைம்னு அவனே போட்டிருக்கறனால வழி இருக்குமோ அப்படின்னு. There are the handholds, right where you said they'd be. Did you get that silence? No? Fitting name you got there. அவன்கிட்ட ஏதோ பேசுறா, அவன் பேச மாட்டான். கரெக்டான பேர் தான் வச்சிருக்கேன், சைலன்ஸ். இதுக்கு மேல போக சொல்றானுங்க. எப்படி ஏறுறது? 1 வெல்கின் தான் 3 விஷ் போட்டு வெப்பன் எடுத்துருக்கலாம். கொஞ்சம் பேராசி சேட். என்னோட கிட்ட வேஸ்ட் ப்ரோ 11k டேமேஜ் தான் போடுறான். 180,800 டிவைஸ் 4 ஸ்டார் வெப்பனா ப்ரோ? எந்த கேரக்டருமே வேஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. பட்டிக்கு நீங்கள் பார்க்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏமாந்துட்டியே. All right, what now? Wait, that's what. Take a seat at the campfire and rest. When night falls, we'll talk. எப்படி நம்ம அலாயோட ரெஸ்ட் மண்டையில ஜெட்டியே போட்டு. How nice of you to finally drop by. Our purpose this night is to crash the focus network. தெரியும்டா. Tell me the part I don't know.
How? அவ்வளவுதான் சொல்றான். For தெரியாது starters, சொல்றான். you need to infiltrate the Eclipse's main base. Wait, what? ஏண்டா That's right. அத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி தான் ஃபோக்கஸ் நெட்வொர்க்கே காலி பண்ணலாம்னு சொன்னா இப்போ எக்லிப்ஸோட மெயின் பேஸுக்கே போய் ஃபோக்கஸ் நெட்வொர்க் கட் பண்றான். அப்ப அங்கே ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்களா? A derelict tall neck that's been extensively modified. டால் யோ மாடிஃபைல பண்ணிருக்காங்க டால் நெக்க. Grafted into the tough of its disc, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the focus network will crash. So you were part of the Eclipse. Deepak MD, hi bro. Anything. அது ஜெட்டி இல்ல ரஷ்யனா. I serve my own interests always. But it is the case that I assisted so the Eclipse ஒரு டால் நெக்கோட மண்டைய உடைச்சா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் நெட்வொர்க் வந்து காலியா It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. இந்த சைக்கோவே வந்து முன்னொரு காலத்தில் ஷேடோ கார்ஜாக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த ஹெல்ப் பண்ணதோட விளைவுகளை பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பரிகாரமாக தான் நம்மளை அனுப்பி இந்த ஃபோக்கஸ் நெட்வொர்க் கேஷ் பண்ண சொல்லுவாங்க. என்ன வெண்ணைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் என்ன வெண்ணைக்கு போய் அழிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ மூட்டை இருக்க வேண்டியதானே, சாகடிக்கதே வேலையை. எக்லிப்ஸ் பேஸா வழி இங்கே இருக்கா? Corrupted machines. Patrolling like guards. More like soldiers. வாடி உள்ளவாடி செல்லாம் வாடி உள்ள. ப்ரோ 502 எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு வரும் ப்ரோ? நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 502 வச்சுருந்தேன் ப்ரோ. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி பீரியடுக்குள்ளேயே லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஸோ கிளைம் பண்ணால் புது மவுஸ் கொடுத்தாங்க, அது ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்துச்சுக்கோ. ஸோ டோட்டலி ஒரு 3.5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி தான் என்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அதே மவுஸும் வாங்கிட்டேன். 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஸோ டெஃபினெட்லி ஈவன் இஃப் இட் கோஸ் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் வித் நியூ மவுஸ். இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கினாலும் 1 இயர் 1.5 இயர் அவ்வளோதான் ப்ரோ வருது மவுஸு. உங்களோட யூஸ் கேஸ் தான். நான் போட்டு அடிக்கலாம் கன்ஃபார்மாக 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே போயிடும். ஸோ ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் அண்ட் ப்ரொலாங் மை லைஃப் டைம். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் யூஸ் கேஸ் வந்து அவ்வளோ இல்லை, தாராளமாக வாங்கலாம், நல்லாவே உழைக்கும். நான் போட்டு அடித்த அடியெல்லாம் ஏராளம் ப்ரோ. வாங்கடி செல்லம், அம்மா உள்ள இருக்கேன், வாங்க. இங்கே தான் வாங்க, அங்கே தான் வாங்க. இப்படி ஒரு ரோபோட்டு உள்ளுக்குள்ளே எவன் இருக்கான்னு ஸ்கேன் பண்ண கூட வக்கல் இருந்தால் அவங்களையெல்லாம் எவன்டா கிரியேட் பண்ணுது? அவன்கிட்ட சண்டைக்கு போகக்கூடாது, போட்டு தள்ளிடுவான். அப்புறம் 402 வந்து சைஸ் சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிபிஐ ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 வந்து 402. மற்றபடி சென்சார் எல்லாம் ஒரே சென்சார் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹெச்கே சென்சார்னு நினைக்கிறேன் இவங்களோடதே, லாகிடெக் சென்சார் தான். ரெண்டும் ஒரே சென்சார் தான். டிபிஐ மட்டும்தான் கம்மி. பட் நம்ம வந்து 2500க்கு மேலே டிபிஐலாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ப்ரோ. அது 25,000 சும்மா பேருக்கு. ஸோ 402 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே 2000 ரூபா கட் பண்ணிக்கலாம். 8 ப்ரோக்ராமபிள் கீஸ் தான். சைடில் 2 பட்டன் தான் வரும். இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 3 பட்டன் வரும். அது மட்டும்தான் இருக்காது, சைஸ் சின்னதாக இருக்கும். அடியில் வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாது. டேய் செல்த்து கில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்டா எல்லாத்தையும், தெரியுதா இல்லையா உனக்கு? அவன் பார்த்துட்டான்.
என்ன கத்துறான்? நார்மல் தான் ப்ரோ, நானும் வயர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பிரைடட் வயர் இல்லைன்றீங்களா? ஆமாம், இது வந்து மேலே ரேசரில் கூட ஒரு மவுஸ் பார்த்தோம். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும், பட் சின்னதாக இருக்கும். ரேசர்லேயும் இதே 2000 ரேஞ்சில் ஒரு மவுஸ் இருக்கு. 502 வந்து பிரைடடு, 402 பிரைடட் ஆயிருக்கு. 2000 rupees கம்மி கரோ. ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மச். ரேசரில் கூட பாருங்க அப்புறம் 2000 ரேஞ்சில் ஒன்று நல்லா இருக்கு. இந்த லாகிடெக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டிராகன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும். ரெட் டிராகன் இது என்ன பெனிஃபிட்னா, லாகிடெக்கில் யூ கெட் டு கஸ்டமைஸ் யுவர் மவுஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா, லாகிடெக் ஜி அப்படின்னா அது இருக்கும். பட் ரெட் டிராகனில் வந்து கஸ்டமைஸ் கிடையாது, ஃபிக்ஸ்டு டிபிஐ தான். லைக் வந்து 4000 வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பட்டனில் டாகிள் பண்ணிங்கன்னா டாகிள் பண்ண டிபிஐ மாறும். Uh-oh, spotted. ஆஹா, 2 பேர் பார்த்தாங்களே. ஓகே ப்ரோ. நிறைய பிராண்ட்ஸும் பாருங்க. That's it. I'm already gone. அடிக்காதீங்கடி. பாத்திருக்கலாத நன்றிகள் கூடி மக்களே, மறக்காம லைக் தட்டிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் வச்சு ஆலில் போட்டுக்கோங்க. யார் என்ன Ryzen 0 down. ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் என்ன குரூப்பு? நான் மெக்கட்ரானிக்ஸ் ப்ரோ, குமரகுரு, கோயம்புத்தூர். ஆஹா, கீழே ஷார்ட் டூத்லாம் இருக்கானே. நான் இல்லைங்க. இதை கொல்ல முடியுதா நம்மளால? நைஸ். மேலே போகணும்.
பார்த்துட்டேன். அப்பா ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டேன். எங்கடா அந்த டால் நெக்? You getting this? I see the legs of a tall neck down there. Leg? But not a tall neck. Damn. The transmitter has been moved. Check down the ravine to the left. Only டால் place it நெக்க could be. பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாங்க போலயே. So much for your insight. கால் மட்டும் தான் தெரியுதுங்கறா. Toward the உடைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. explosions. Great. You got exactly one shot at this, Aloy, so spare the sarcasm and make it count. You see that bridge over the ravine? Yep. Memorize its location. There's a rappel point on the side. That'll be your way out. 7200 காசுவாவா? Eclipse troopers? Avoid Kazuwa getting தான் killed bro. in your choice. The blasting should cover any noise you make. ஒரு Find the tall neck and destroy the மீட்டர். module on top. முடிப்பாங்க ப்ரோ. என்ன வெப்பன் கேரக்டர்லாம் எப்படி டாஜ் பண்ண தெரிஞ்சா நீங்களும் விளையாடலாம் ப்ரோ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணி விளையாடலாம். டாஜ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 கேரக்டரில் முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து 2 கேரக்டர் ஒரு கேரக்டரில் முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். பட் அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்கணும். போக்கமே என்ன C6-ஆ? அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன்ஸில் ஏதாவது பூஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோ பயங்கரமாக. ஹீலும் அவளே பண்ணிப்பா. நோ நீட் அ ஃபீலர். 3 கேரக்டரோட மீதி இருக்க 3 கேரக்டரோட டேமேஜை போடுற அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். Can't evade the shadow. Shadow guy. Die. You cannot escape. அயாக்கா வச்சு சோலோ அடிச்சிங்களே. ஸ்பைரல் பண்ணுறது கஷ்டம் ப்ரோ. C6 இல்லாம DPS ஸ்கோப் பண்ணி அபிஸ்ல சோலோ பண்ண முடியாது. ஆமாம் ப்ரோ. எந்த கேரக்டருமே C6 இருந்தால் சோலோ பண்ணலாம். ஷாவும் C6 இருந்தால் சோலோ பண்ணலாம். ஆனால் என்ன ஷாவுக்கு ஒரு ஹீலர் தேவைப்படும். ஹெல்த்து குறைஞ்சிரும். ஆனால் அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். எங்கேயா டால் நெக்கோட கால் இங்கே இருக்குன்றானுங்க. Find the tall neck, Aloy. There's no time to poke around. There is if I make time. கால் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கண்டுபிடிக்க The ground மாட்டேடா. here looks churned up. Drag marks leading towards that gate. The gate's barred. No getting past that. You'll have to find another way. You think? வேற வழி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றான். இந்த
ஃப்ளோர்ல ஏற முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். What is this place? A distraction. There are several datas. Armor. There's only one man big enough to wear this. நம்ம எடுக்க முடியுமா? ஹீலிஸ். Heels. This is his shelter. தல்லே. We expected a fanatic. His only extravagance is his brutality. So you know. Just அலாய்க்கும் ஒரு ஸ்டோரி எப்படி கென்ஷனுக்குள்ள வந்தாங்கிற மாதிரி சின்னதா ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்து ஸ்பைஸ் அப் பண்ணிருக்கலாம். நல்லா இருந்திருக்கும். Why bother? just find it and get to the பட் top. கொலாப் தான ப்ரோ, பெருசா அதுக்காக யோசிக்க மாட்டாங்க. கேரக்டர் கொடுத்து ஹைப் பண்ண முடியும், அதுவும் ஒழுங்காவே கொடுக்கல. நிறைய பவர்ஸ் வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணிடுச்சு. I see it. They built some kind of structure around it. Climb it. The sooner this is done, the better. I don't like this. இன்னொரு கால் இங்க இருக்கு, இன்னொரு கால் நெக்கோட கால். Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. பண்றடா அலறாதடா. பாயா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் ஃப்ளோர் 12 சாம்பர்க்கு வந்துட்டேன். நோ ஸ்டார்ஸ். நைஸ் ப்ரோ. நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைரல் முடிச்சது வந்து ஸ்டார் இல்லாம தான் முடிச்சேன். Anyway, this is not the time. ஹீலிஸ்ங்கிறது Open the module's casing now. ஹேடிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம். Do as I say or all is lost. ஏய் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் இந்நேரம் நினைச்சேன். Entity has come here. Need to be deleted னு கத்துவான். Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are, but this isn't. What? அவனுங்க ஃபோக்கஸ் சென்டருக்கு கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு டெத் பிரிங்கரா. ஐயோ அடிச்சு சாச்சிட்டான். தப்பிச்சு தொலைடி. ஸ்லோ மோஷன் இருக்கணும்ல. Keep moving. ஓடு. வச்சு நெஞ்ச அந்த டெத் பிரிங்கர்ட்ட சண்டை போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓடினா மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? அம்மா 2 டெத் பிரிங்கரா, 3 டெத் பிரிங்கரா. டேய் ஒண்ணுக்கே தாங்காதடா பாடி. ஓடு. A great trail. Almost there. Are you kidding me? Don't fight. Keep moving. What? Head left towards the camp. Got it. Almost out of it. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Ready for the shadows. Keep running. ஓடிட்டு தாண்டா இருக்கேன். Watch out. There's more ahead. Bridge in sight. That's the way out. I know. அப்பா போச்சு. வேற லெவல். இந்த ஹேடிஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமு. அது பேசுறத பார்த்தாலே தெரியுது. ஒருவேளை அந்த ப்ரோக்ராம் தான் வந்து மனுஷங்களை
சாப்பிட்டு ஃபியூலாக க்ரியேட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ரெப்ளிகேட் பண்ணுற டெக்னாலஜி அவன் அந்த டெட்டு க்ரியேட் பண்ணதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். அடிபட்டுருச்சா தாங்க? ரெஸ்ட் எடுத்துக்க. வந்துட்டான்டா. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? சாவடிக்கிறதுக்கு அனுப்பி விட்டுருக்கான். I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want. Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. Hada pavi. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation. Unna yaar enna namba solludhu mutta payan dhaan ella nambuvan. Interest. Now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. It's unfold. We'll speak again. You miserable. Damn him. ஏலை கடுப்பாகும்போது அழகா இருக்காயா சீரியஸா. If I could toss this focus and be rid of you sometimes, I would. But we both know I need it. So அவனை வந்துட்டு போயிட்டு சன்ஃபால்ல போயிட்டு பார்க்கணுமா? அதுக்கு முன்னாடி எர்சாவை ஒருத்தன் கொலை பண்ணான்ல, அவனை போட்டு தள்ளிடும். வி நீட் ரிவெஞ்ச். சன்ஃபாலுங்கிறது தான் சரி. டீப் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் த எர்த் தான் வந்து இது ஜீரோடானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த சன்ஷால் ஃபால் வந்து எரண்டோட அக்கா எர்சாவை ஒருத்தன் கொன்னா இல்லையா, அந்த கிறுக்கை வந்து கார்ஜா மேலே அட்டாக் பண்ண போகிறான். போய் காப்பாற்றிட்டு வந்துடுவான் பாவம். எங்கே போகணும்? இங்கே போகணுமா? போகிறதுக்கு என்கிட்ட இது இருக்கா ஃபாஸ்ட்டாக? ப்ரோ ஏஆர் 0 to 50 போக எவ்வளோ மந்த் ஆகும்? 0 to 50 போக என்ன ப்ரோ ஒரு ரஃபா 2.5 months வச்சுக்கோங்களேன். 45 வரைக்கும் ஈஸியாக வந்துடுவீங்க ப்ரோ. அதுக்கு மேலே போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 50க்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 55க்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். லைக் 45 to 50 வர எவ்வளோ ஆகுதோ அவ்வளோ நாள் ஒரு லெவலுக்கே எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஆகும். ஹாய் ப்ரோ, அஸ்வின்ஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கு வேண்டி மறக்காம ஒரு லைக்கை திட்டு மக்களே. ஸோ தட் ரெக்கமெண்டேஷன் போகும் நிறையா பேருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஸ்டோரி கேம் பிடிச்சவங்களாம் வந்து பார்ப்பாங்க. மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. ரெண்டை போய் பார்க்கணும். எங்கடா இருக்க? இந்த ஆர்மர்லாம் வேற லெவலில் இருக்கு உங்கள் ஊரில். வழி விட்றா தம்பி. உங்களுக்கு எனக்கா அப்புறம் நான் என்ன ஏஆர் 57 இருக்கேன், ஒரு வருஷமாக அடிக்கிட்டு இருக்கேன். 365 நாள் ஆடி இருப்பேன் ப்ரோ நான். I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your clan need for her, I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She wanted us to find Dervahl. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse. So blaze வந்து வெடிக்கக்கூடிய பொருள். அத மொத்தமா இந்த சன்ஷைன் ஃபோர்ட்ல வச்சு வெடிக்க விட போறான்னு நினைக்கிறேன். Mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. அத பதிக்க வைக்கிறதுக்காக தான் இருக்கும். It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Dervahl used the name as an alias to buy it,
He might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. நானும் வரேன்டா. Errand, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. ஏண்டா எங்க அக்காவை கொன்றுக்கான் அவனை உயிரோட புடிச்சான் சிலித்தரமா பேசிட்டு இருக்கா பாத்திரத்திலே If the புதைக்கிறேன் opportunity presents itself, take him alive. காசு கண்டி Consider that a command. ஐயோ இவனும் உயிரோட புடிச்ச சொல்றான் Aloy, நீ எல்லாம் என்னடா ராஜா please. என்ன என்கிட்ட மட்டும் சீக்ரெட்டா When we சொல்றான் spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. சே அந்த But now that கண்ணோட they've been டீடைல் left to my வேற imagination, those details are all I can எப்படி think about. செத்தான்னு கேக்குறான் ரிசா எப்படி செத்தான்னு கேக்குறான் You were there. Did she suffer? ஆமாண்டா கொடூரமா என்ன சொல்லலாம் சொல்லிடலாமா இஸ் தட் வாட் ரியலி ஆஸ்கிங் ஷீ தாட் ஆஃப் யூ இல்லையே இது பொய் அவ இவனை பத்திலாம் நினைக்கவே இல்லை அவ தம்பியை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லியிருந்தா சரி இதை சொல்லி சந்தோஷப்பட வச்சோம் She wasn't worried about her pain. She was worried about her brother. And she was worried பொய் about you. புழுவாண்டி Thank you, Aloy. I suppose I needed to know I was as much on her mind as டாஜ் she is on பண்ண mine. தெரியாது Find Derval and bring him before me. பண்ண மாட்டீங்களா He will answer for his 1 இயரா crimes. ப்ளே பண்றதுங்கிறது வந்து எப்படி சொல்றது 1 இயரா நீங்க வந்து 24 hours ப்ளே பண்ண மாட்டீங்க கென்ஷின் இஸ் meant to be played for 2 hours a day 2 மணி நேரம் விளையாண்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டெய்லி கொஸ்ட் ஈவெண்ட் எல்லாமே முடிச்சிடலாம் 2 மணி நேரத்தில் நீங்கள் டாஜ் பண்ண கற்றுக்கிட்டு தான் விளையாடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அந்த கேம் வந்து லைக் வெட்டிரன் கேமர்ஸ் தான் வந்து டாஜ் பண்ணி விளாடுவாங்க இட் கேன் ஆல்சோ பி பிளேட் பை கேஷுவல் பிளேயர் ஐ எம் a கேஷுவல் கேமர் நான் வந்து பேட்டில் ராயல் அந்த மாதிரி கேமில் ஏதாவது சீரியஸாக இருக்குவேன் இந்த மாதிரி பிளேயர் விசஸ் எனிமி கேம்ஸில் அவ்வளோ சீரியஸாக பார்க்க மாட்டேன் கேமும் கிளியர் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துட்டு போயிடுவேன் பிளேயர் விசஸ் பிளேயர்னா தான் உயிரை கொடுத்து விளாடணும் இல்லாட்டி சில் பண்ணிட்டு ஜாலியாக விளாட்லாம் எதுக்கு அதில் போயிட்டு டாஜை கட்டி என்ன ஒரு 4-5 ட்ரை ஆகும் அது பிரச்சனை இல்லை I have a matter of grace and beauty. என்னடானா உயிரோட புடிச்ச சொல்றான் அவன் என்னடானா பாத்திரத்திலே கொல்லுவன்றான் பட் பிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் கேம் பிளே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு மொபைல்ல தான் ஜாஸ்தி அடிவாங்க பிசில வந்து கொஞ்சம் சும்மா நீங்க நார்மலா கேமரா மூவ்மெண்ட் செமையா இருக்கா ஸோ நார்மலா இருக்கும்போதே நிறைய அட்டாக்ஸ் டாஜ் ஆகுது This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you. உள்ள எவனுமே இல்ல யாரும் இல்லாத கதவை கஞ்சி டேய் வெடிகுண்டு வச்சிருக்கானுங்கடா Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. உள்ள வெடி வச்சிட்டு போயிருக்கான் மேல ஃபுல்லா வெடின்னு நினைக்கிறேன் சோலி முடிஞ்சுச்சு இந்தா மேலேயும் வெடி நாட் ரைட் நவுன்னு வருது That's a lot of blaze. இது வச்சு If சர்ச் that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun as the city goes up in flames. There's got to be a way to stop it. Blaze. It must be leaking from something upstairs. மேல இருக்கு பொட்டி If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. எப்படி நாயே இந்த கதவை திறந்து தள்ளி விட முடியுமா வெளியே search the warehouse வேற எதுவுமே இல்லை தானே இதுவும் அதுவும் தான் இருக்கு அதான் ஜாங்லி இருக்கான் அப்புறம் ஹீலர் இருக்கு இது போதும் டாஜ் அதே மைண்ட் செட் தான் ப்ரோ அஸ்வின் சார் ப்ரோ இருக்கவே இருக்கான் தலைவன் If we can get rid of it somehow,
the blast will be much smaller. So is that thing gonna go off? டேய் எக்ஸாமைன்றானுங்க, என்னத்த எக்ஸாமைன்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. இதுதான் எக்ஸாமைன்ல இருக்கு. இதை வந்து இது பண்ணிட்டேன். சர்ச் த வேர் ஹவுஸ். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுறது இருந்தால் இதில் இருக்குமே. மேப்பில் தான் இது மாதிரி காட்டும். காட்ட மாட்டேங்குது. Something's dripping from the ceiling. இதை சர்ச் பண்ணதானா? ஏதோ ஆயிடுச்சு, பக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போ இந்த இடத்துல ஏதோ மிஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். பக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு பாம் இருக்கு, இதை ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து ஏதோ ட்ரிப் ஆகுதுங்கிறா, அதையும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு எக்ஸாமைன்லாம் எதுவும் கேட்கல. ஸோ மேலேருந்து ட்ரிப் ஆகிறது எது, இதுலேருந்து ஆகுது. இதையும் பார்த்துட்டேன். If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Get rid of it அப்படிங்கிறா. அவ்வளோதான், எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணிட்டேன். If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. அதை தாண்டி ஏதாவது சொல்றியா நீ? ஏதோ பக்கு தான் போலயே. பிளாஸ்டா? யோ செத்துற போறேயா? இல்ல இதுக்குள்ள வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியலையா? என்றையா? It looks like a wooden bracket. Hey, கண்டுபிடிச்ச. Not very strong. அதானே பார்த்தேன், திறந்து தள்ளி விடுவான்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரியே திறந்துருக்கா. தள்ளி விடணுமோ? தள்ளு, கை குடுறா எருமை. Okay. Brute force. I'm good at that. சீனுக்கு ஒன்றும் குறைச்சு இல்லை. What'll it do? நான் சொன்னாதான் வருவா. Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இருந்தா மட்டும் பத்தாதடா. பண்டையில மூளை going to get set off. தள்ளுங்க. Will we survive? Probably not. Now push. டேய், இதுக்கு அதுவே வெடிச்சிருக்கு மேடா. பிளாஸ்ட் ரேடியஸ் கம்மியா வந்து மொத்த பில்டிங்கையும் கொளுத்தி விட்டாளுங்க. We did it. Derval's best shot. ஓ, அது அங்க இருந்து வெடிச்சிருந்தா மொத்த ஊரு வெடிச்சிருக்குமா? அத கீழே தள்ளி விட்டதால வெடி விபத்து கம்மியாயிடுச்சுங்கறான். No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Derval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. He's finished. இந்த பேச்சுக்கு ஒன்றும் குறைச்சதில்ல. ஏதாவது க்ளூ விட்டுட்டு போயிருப்பாங்களே வழக்கம் போல. Boot tracks with just a bit of blaze in them. Fire on the mesa's edge. Brings. யோ, G2 ஹைலைட் ட்ராக்ஸ் கேட்டுச்சா? இப்ப கேட்க மாட்டேங்குது. போச்சு. பிளேஸ் ட்ராக்ஸ்ன்னு சொன்னா
மாட்டினீங்களா? வெடிகுண்டு பத்த வச்சா வெடிமருந்து காலில் படுறது கூட தெரியாமையா போவீங்க? காலங்காலமா இதே தப்பே பண்றீங்களா? Let's have a chat. No, a colorful discussion. There's smoke rising from the edge of the mesa. அது பத்த வச்சதே நாங்க தாமா. The tracks lead inside. Another one of Derval's hideouts. அண்டர்கிரவுண்ட் வழியே திறந்து வச்சிருக்கானுங்க. This must be where Derval assembled the detonator. ஆடா பாவீங்களா? He tunneled through. Derval did find a way into the palace. கோட்டைக்கே ஓட்ட போட்டுருக்கானுங்க. ஏய் இவன் தான்டா அவன். போச்சு பார்த்துட்டான். Derval. வெடி வைக்க போயிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அந்த ராஜாவோட ஏரியால. சஞ்சய் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி சீன் ப்ரோ. பார்த்துருக்கல, அதுக்கு வேண்டி ப்ரோ. என்னை பார்த்துட்டானே, அவன் ஒரு நியாயமான வில்லனா இருந்தா என்னை பார்த்தோன்னே வெடியை அழுத்தி விட்டுருக்கணும். எனக்காகவே பிறந்த வில்லனா இருக்கான். என்கிட்ட அடி வாங்கி தான் சாவன்றான். என்ன பண்றது, அவனுக்கு விதி. இது ஏன்டா அங்கேயும் இங்கேயும் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு? ஃபாலோ ட்ரிவால் இன்டு த பேலஸ். அவன் இந்த பாலம் வழியாக தான் போனான். ஏய் இல்லை, இந்த பாலத்துக்கு அடியில் போயிருக்கான். ஐயா 30 ப்ரீமோஷன் அல்பிடோ வெப்பி வேண்டாம். அப்படியா ப்ரோ? முடிச்சு கலெக்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ஏய் இந்த பாலத்துக்கு அடியில் போகிற வழி இங்கேயா இருக்கு? அவன் ரஜினி படம் இல்லை. இந்த வில்லனுங்களை கண்டாலே இதான் ப்ரோ பிடிக்க மாட்டேங்குது. போட்டு தள்ளுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும், போட்டு தள்ளாமல் டயலாக் பேசிட்டு விட்டுருவாங்க. இங்கே இருக்கா? மோனா பில்ட் ஆச்சா ப்ரோ? மோனா வந்து 4 ஃபிஷ் நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. 200 எனர்ஜி சார்ஜ். எனக்கு வந்து இது இருந்தால் போதும். அது பேர் என்ன, ஓமன் இருந்தால் போதும். அதனால டேலண்ட்டும் ஆளை மட்டும் லெவல் 8 பண்ணியிருக்கேன். போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏக்காச்சு கிளியர் பண்ணுறேன். டேய் இன்னுமாடா நீங்கள் இங்கே நின்றுக்கிறீங்க? இந்த பாய்ஸ் மொட்டை, இந்த மொட்டை இல்லை அம்புட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு மண்டை. மீச போடாங்க. ஏய் பொம்பளையால் அடிக்கிற வெக்கமா இல்லை? லைக் திஸ் தான். ஏன்ட்ட கேளு எப்படி சொல்கிறதுன்னு. உங்களையெல்லாம் அடியால் வச்சுக்கிட்டு எப்படி அவன் வெடியெல்லாம் வைக்க போகிறான்? அடுத்து அவன் கேட்பான், நீ அவ்வளோ பெரிய வெண்ணையா இருந்தா கேமை ஹார்ட்ல வச்சு விளையாடுறா அப்படின்ட்டு. ஈஸியில் வச்சுட்டு பேச்சு வேண்டி கிடக்குது. ஜோக்கு நினைச்சு ரகசியத்தை வெளியே சொல்லிட்டோமோ? Look at you, Avad. Oh, இங்கேயும் அந்த ஷாக் வேவ் யூஸ் பண்றான். Maniac king. You robbed me of my right to kill your father. So I'll have to settle for you. Hey. I'm going to enjoy watching the Karja burn. Even more because you'll be watching. Bro, monna villam bro man. Say goodbye to Meridian Avad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Bediye diffuse பண்ணி ஒண்ணா நான் தம்பி. It didn't. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. கிளம்பு காத்து. தொழில் ரகசியம். I can't leave everyone at the mercy of that machine.
ஆக்சுவலா அவன் எதுக்காக இவனை கொல்ல ட்ரை பண்றானாமா, இவன் தான் வந்து இப்ப பிரசன்ட் ராஜா ப்ரோ. இவனுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா இருந்திருப்பான், அது இவங்க அப்பன் வந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நான் பெண்களுடன் ஜாலியாக இருந்து கொண்டு மக்களை கொலை செய்து கொன்று, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்ஜாவோட டெரிட்டரி, இது வந்து நோரா டெரிட்டரி. நோரா மக்களோட சரசம் பண்ணுறதே பொழப்பா வச்சுருப்பான். ஸோ இவனால் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லி அவனோட பையன், சொந்த பையன் இவனும் அவனுக்கு கீழே இருக்க தளபதிங்களாம் கான்ஸ்பிரசி பண்ணி அவங்க அப்பனை கொண்டுட்டு இவன் ரூல் எடுத்துருவான். இப்போ அந்த வில்லனுக்கு என்ன கடுப்பாமா, நீ ஏன்டா உங்க ஒப்பனை கொன்ன, நான் தான்டா உங்க ஒப்பனை கொண்டிருக்கணும், என்னை கொல்ல விடாம நீ கொண்டல்ல, அதான் உன்னை கொல்றேன்னு கிளம்பி வந்திருக்கான். இதெல்லாம் ஒரு காரணமாடா, எவன் கொன்ன என்னடா. You must be the Nora who bushwhacked my camp and disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. ஈஸியா ப்ரோ ஸ்டோரியை முடிக்க என்னலாம். ஆமாம் ப்ரோ, ஆக்சுவலாக ஈஸிக்கு முன்னாடி இன்னொரு லெவல் இருக்கு. ஓ அம்மா, ஐயா தெரியாம பேசிட்டு நீங்க பெரிய வில்லன் தான், என்ன விட்டுருங்க. என் தப்பு தான். I've led an army, killed kestrels and ravagers. A savage is nothing. Get back in there again. Why does a bard always have his ladies do the fighting? Sauda, patti, sauda. Why does a bard always have his ladies? Ada avanta kelra, enta kekra. Sound. I've led a killed kestrels and ravagers. A savage. You காதோட வச்சு அடிக்கிறான். Can we finish this? So I've got a son to kill. தம்பி பேசிக்கிட்டு இருக்கம்ல. It's not over yet, Nora. Any good? ஆமாம் ப்ரோ, அடிச்சு பறக்க வர விட்டுறான். என்னோட ஐஎஸ் டேமேஜ் மோனாதான் ப்ரோ பண்ணுச்சு. டெஃபினெட்லி ப்ரோ, எல்லாத்தோட ஐஎஸ் டேமேஜும் மோனா பண்ணும். டேய் இன்னொரு பாம்பு வச்சிருக்கானா, அது எங்க? ஐயோ, இந்த பறக்கிறதுங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கானே அவன், என்னாலே பண்ண முடியாது இத. ஐயோ, உங்களுக்கு எது வீக்னஸ்? வில்லனோட ஒப்பீனியல் டேஞ்சரஸா இருக்கு. ஏய் டேய் சொல்லிட்டு அடிக்கடா. Ah, those majestic, murderous glinthawks. ஓ, உங்களுக்கு இதான் வீக்னஸா? தான் வந்துட்டல, தான் வந்தானோ. அப்பப்ப வக்காண்டாவோட தீம் கேக்குற மாதிரியே இருக்கேன் காதுல, ஏன்னு தெரியல. இதுல இருந்து தான் கேக்குதா? இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கா? ஏய் சுட விட்றி.
4 game. I hope you like fighting these things, because there's more in the way. No aruma. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Va, kila va. Those majestic, murderous glinthawks. Sabah. எங்கடா அவன்? நாயே. ஏவி உர்றியா? As much as I wish I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up. I know what you are afraid of. Going back to mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead, and they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. யோ இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க, அப்புறம் எனக்கும் காணி எடுக்கணும்னு தோணும். காசுவா வேணும்யா, போலாம் என்கிட்ட இல்லை. ஃபைனலி காஜாவோட பிரச்சனை முடிச்சாச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் விடை பெற்று கொண்டீரேன் வருகிறேன் மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு போயிடும். Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. யோ என்னை இங்கே இருக்க சொல்றாயா அவன்? இவனே எர்ஜாபந்தி கேப்பான். Were you and Ursa, you know, லவ் பண்ணியான்னு கேப்பான். I suppose it's obvious how I feel. How I felt about her. She didn't just give me advice. She gave me strength. But we couldn't be together. Relations between the Karja and Oseram and Meridian were unsteady as it was. Wakanda vibes. The union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. And probably war with the clans. Did anyone know? Only one. Dervahl. He wanted Ursa, but she rejected him. And so jealousy became yet another of his hateful motivations. Why do you want me to stay in Meridian? I would think that would be obvious. Not to me. Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You were strong, shrewd, and capable.
I could use someone like you at my side. Directa கேளுடா சுத்தி வளைக்கறான். I am not a substitute. Yo, I am not a substituteங்கிற பதில் இருக்கு. I need to go my own way like you used Erza. Taklif. Let me get this straight. Your warrior princess is barely cold in her grave, and you're lining me up to take her place? What? No, sun and shadow, that's not what I meant. All right, I can see how my choice of words came off as presumptuous, but I meant no disrespect. Ambra. By the sun, this is not how I imagined this conversation would go. Look, I'll be forever grateful. And you are always welcome here. Let's just hope our next chat goes better than this one. பயம் இருக்கணும் இந்த பயம் இருக்கும் ஒண்ணுன்னா படக்குன்னு கேட்டுருவியா தம்பி காப்பாத்திட்டாச்சு உன் உயிரை பத்திரமா பாத்துக்க I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. அழுகாதீங்கட்டயா So, after all this, what's next for errand vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ursa to rest properly. Like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat, more drinking. திரும்பியும் போய் குடிப்பியா எங்கேயோ போய் சாவு Well, I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. நீயும் அப்படி நினைச்சியா நானும் அப்படி நினைச்சேன் Now I see that I was just lucky to get அது இல்லை என்கிட்ட வந்து பிச்சை கேட்குறேன் Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even two. Two? Huh. She likes me. கிளம்புறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த மெயின் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் டு த சீக்ரெட்ஸ் ஸோ அவனுங்க நெட்வொர்க் வந்து உடச்சாச்சு டீப் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் தான் பாக்கி இருக்கு அப்படிதான் அவன் டீப் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் எங்கே இருக்கு தூக்கி கொண்டு போய் வைங்க ஏதோ ஒரு மூலையில் என்றையா இன்னும் எத்தனை கஷ்டம் இருக்கு முடியா நாளைக்கு முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் ஆனால் நாளைக்கு கென்ஷன் ஆடுவோம் ஸோ மேபி நாளானைக்கு முடிஞ்சிடும் முடிச்சுட்டு ரெமனன்ட் ஃப்ரம் த ஆஷஸ்னு ஒரு கேம் விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதை ஆரம்பிச்சு விடுவோம் ரெண்டுக்குமே A bulwark of Karja might against the howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. They have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. Practice. The sunlight always reminds me of who I am. No matter what happens. செம்மையா இருக்கு இந்த இடம்லாம். Don't pass up these goods. அதுக்கப்புறம் DLC வேற இருக்கு. Frost Wilds அத முடிச்சா முடிஞ்சது. அப்பா
இதுக்கு பேர் என்ன சொல்வானுங்க? கிளாடியேட்டரா? ஃபைட். என்னைய மட்டும் இறக்கி விட்டுறாதடா. At least, not anymore. Given time, I'm sure they missed. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. Outlander. In the meantime, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I hear the Shadow Carja are looking for one of their own. Should pay well. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow. Whose will is light and whose light is law. நானும் கிளைம் பண்ணிட்டேன் bro. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. Okay. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. நான் என்ன கேட்டாலும் வந்து don't you think? Love your hair. ஏன் முடிய பிடிச்சிருக்கா? You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. எல்லாத்துக்கிட்டயே தக்காதான் பேசுறது. வர முடியாது படி. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. Side quest. So, the way in I spoke of is right behind you. Game pass கிடையாது bro. Game வாங்கிருக்கேன். And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. This is insane. Hardly. They're going to... The balustrade. It's a short drop from there. அவனை தள்ளி விட்டு கொல்ல போறானுங்களா? Other side of the tower. Look for a vent. Artifact 2 piece 4 piece என்ன இருக்கு? 2 piece 4 pieceல என்ன இருக்குனா bro? தெரியல. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? என்னையா இதான் கடைசி quest மாதிரி பேசுறான்? You'll tolerate what I give you, Sans. I didn't ask you along for the ride. ஆமாம் bro, இவதான் அலாய். I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. So in the Citadel கீழ தான் ஆர்பிட்டல் ஸ்பேஸ்ஷிப் இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் வச்சு இவங்க இது பண்ணிருந்தானுங்க போல. அது வந்து கீழ விழுந்து இது கடியில தான் கிடக்குது. Decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. இவ பக்கத்துல போனா தரக்குன்னு நினைக்கிறேன். For her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. இங்கெல்லாம் இருக்காது கிரேயோஸ். Hold for identiscan.
நான் தாங்க எலிசபெத் சோபேக். Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? ஆமாண்டி I தரந்துடி. do! Get me through this tour! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Inoperable. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? தரந்துடு. Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. I underestimated you. போச்சு இவனுங்க வேற உள்ள வருவானுங்க. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Welcome to Project Zero Dawn. Hey, Zero Dawn. Project Zero Dawn ke vantamya. We found it. Tara. Are you really so surprised? Facility Gaia, please take a seat and wait for your name to please proceed into viewing room 1 for an important message. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. தரந்துடுங்கடா. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. The Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. Rumora. And they are all lies. Oh yeah. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, weapon இல்லையா weapon இல்ல இவன் தான் அது வெப்பனுங்கற பொய்யே சொல்லிருக்கான். Since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Yo, நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் அவன். That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it.
யோ அவன் பேர் ஜெனரல் ஆரிஸாமா. அவன் என்ன சொன்னான்னா, நீங்கள் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ டான்னா ஒரு சூப்பர் வெப்பன்னு. அப்படி ஒரு கட்டுக்கதையை பரப்புனதே நான் தான். ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ டான்னு நம்மக்கிட்ட ஒரு சூப்பர் வெப்பன் இருக்குது. அந்த சூப்பர் வெப்பனை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபெர்ரோ கிரியேட் பண்ண அந்த ரோபாட்ஸ் படம் வந்து இந்த பூமியவே வந்து அழிக்க போதே, எல்லா ரைசோர்ஸையும் உழிஞ்சிரும், எல்லா உயிரினமும் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு மேலே நம்ம தான் வந்து இந்த ஜீரோ டானுங்கிற ப்ராஜெக்டை இந்த வெப்பனை வச்சு அழிக்கணும் அப்படின்னு மக்கள் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்காக, லைக் அவங்கள தன்னைத்தானே சாக்ரிஃபைஸ். இப்போ ஒரு பேட்டில் வரப்போகுது அப்படின்னா எல்லாத்து கையிலையும் வெப்பன் கொடுக்கணும்னா எல்லாரும் அவங்க உயிரை விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கும்ல. இது வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச்சு இந்த ரூமரு. ஸோ அது ரூமருன்றான், பட் இட் வாஸ் டிசைன்டு ஃபார் யூ டு கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறான். எலிசபெத் சோபேக் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை டேக் ஓவர் பண்ணாங்க, நீ தான் வந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்கிறா. என்னடா சொல்கிறீங்க மண்டை குழம்பு. 350 வருஷமா அப்போ என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? Castrals. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? To me, you chops! What else you got? I can pass them. Let's fly. இதை குடி, இதை எடுடி. We're too close to let tribal primitives stop us now. The data points, what did they contain? ஐயா எனக்கே மண்டை குழம்புதுங்கய்யா, இருக்கியா அடுத்த இடத்துக்கு போனது. Data intact. Initiating playback. அடுத்த இதுங்கய்யா. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces இந்த ஹேடிஸ்ங்கிறது காயா கீழ வர்க் பண்ற ஒரு ப்ரோகிராம்யா. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries.
From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. யாரையா அவனுங்க ஐயோ But then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. ஓ அப்ப எலிசபெத்தோட டிஎன்ஏல கிரியேட் பண்ண ஒரு லைஃப் தான் நம்ம போல. If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. ஸோ இவனுங்க என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க, பூமியை அழியறத வந்து தடுக்கவே முடியாது, தானோஸ் ஐஎம் இன்னவிட்டபிள் மாதிரி பூமியை அழிஞ்சே தீருங்கிற காரணம் வந்தனால ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ டான் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸோ அந்த ஜீரோ டான் ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஏஐ கிரியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க. அது வந்து ட்ரூ ஏஐன்னு மென்ஷன் பண்ணுறானுங்க. அந்த ஏஐ வந்து அதுவாகவே லைஃப்பை க்ரியேட் பண்ணி, லைக் மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுவாகவே லைஃப்பை க்ரியேட் பண்ணி பூமியை திரும்பியும் ரீக்ரியேட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிள் இருக்கிற ஒரு ஏஐ. ஸோ அந்த காயாங்கிற ஏஐ கீழே ஹேடிஸ், அப்பல்லோ, அந்த மாதிரி நிறையா ஒரு 9 ஏஐ வந்து சப் ஏஐஸாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஏஐக்கும் ஒவ்வொரு ஜாப் கொடுக்குறானுங்க. இந்த அப்பல்லோங்கிற ஏஐ வந்து பூமி அழியறதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா நாலேஜையும் பூமி அழிஞ்சதுக்கப்புறம் ரீக்ரியேட் ஆன மக்கள்கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக இந்த அப்பல்லோங்கிற ரோபோட் கொடுக்குறானுங்க, ஏஐ கொடுக்குறானுங்க. அதான் காணாமல் போச்சு. ஒரு ஏஐ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, ஃபுல்லாக மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணி பூமியை திரும்ப ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உதவுற மாதிரியான மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது. நம்ம உள்ளே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எல்லா மிஷின்ஸும் லைக் இந்த ஆடு மாடு எல்லாமே ரோபோட்டாக இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ரோபோட்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏஐ. எதுக்குன்னா பூமியை திரும்பியே பச்சை பசேர்னு ஆக்குறது. விலங்குகள் தானே அல்டிமேட்டாக வந்து லைக் இந்த சீடு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் போட்டு செடி கொடியை வளர்க்குறது, பூமியை டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஈகோ சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணுது ஒரு ஏஐ. இன்னொரு ஏஐ வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா, லைஃபை க்ரியேட் பண்ணுது, மனுஷங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு என்டையர் சிஸ்டத்தையே லைக் இந்த என்டையர் இதுவும் ஆகிறதுக்கு 350 வருஷம் ஆகுமா. ஸோ கரெக்டாக பூமியை அழியறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சோபேக் என்ன பண்ணிட்டா, பூமியில் இருக்க நிறைய இடத்துல வந்து இந்த காயா சிஸ்டம்ஸை வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு கிளாக்கை வந்து செட் பண்ணிட்டா 0ன்னு. ஸோ அதுலேருந்து 315 வருஷம் ஆயிருக்கு. ஸோ 315 வருஷம் கழித்து பூமி திரும்பி ரீக்ரியேட் ஆகி மனுஷங்கள்லாம் வந்து அந்த ஏஐயே வந்து கிரியேட் பண்ணி இப்போ கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்குலாம் வயசு 45 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. ஸோ 45 இயர்ஸ் தான் வந்து இவங்கெல்லாம் உருவாயே ஆயிருக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பேட்சாக இருக்க முடியும் வேற மாதிரி. ஸோ ஏன் வந்து 350 வருஷம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரல் ஹேரிஸ் வந்து சொல்லுவான், லைக் இந்த ஃபேரோ ரோபோட்டில் ஏற்பட்ட கிளிச்சுனால அதுங்கெல்லாம் சேர்ந்து லைக் எப்படி சொல்கிறது, அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய சிஸ்டமாக மாதிரி மனுஷங்களை கொண்டு பூமியை அழிச்சிருதா. அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து டிஎன்கோட் பண்ணி அந்த கிளிச்சை சரி பண்ணி இந்த ஃபேரோ ரோபோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வருஷங்கள் தேவைப்படும். ஸோ இந்த காயாங்கிற ரோபோட் வந்து 315 வருஷம் 315 வருஷம் கழித்து பூமியை டீடாக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும்.
அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்த ஃபெரோ ரோபோட்ஸ் அழிக்கிறதுக்கான கோடை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீக்ரிப்ட் பண்ணி அந்த ஃபெரோ ரோபோட்ஸை அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம பார்க்குற அந்த மிருகங்கள்லாம் க்ரியேட் பண்ணி பூமியை திரும்ப பச்சை பசேர்னு ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லைஃப்பை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாழ்கிறவங்க தான் இவனுங்க. ஸோ இந்த 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படியெல்லாம் ஆச்சு. இந்த மெட்டல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களா புரிதலில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்துச்சு, அது அழிஞ்சு போச்சுங்கிற டேட்டாவெல்லாம் அப்பல்லோன்னு ஒரு ஏஐட்ட வந்து கொடுத்து வச்சுருந்துருக்கானுங்க. அந்த ஏஐ தான் இப்போ காணும். ஸோ இதில் ஹேடிஸ்னு ஒரு ஏஐ வேற வெண்ட் ரோக் ஆகிட்டு என்னை கில் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. ஸ்டோரி வேற லெவலில் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஹாலிவுட் படம் மாதிரி இருக்கே. அதுவும் இவனே தான். காயாங்கிறது மெயின் ஏஐ ப்ரோ. காயா கீழே வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் செய்யறதுக்கும் ஒவ்வொரு ஏஐ கிரியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க. Intruder, get her. So they woke Whatever you do, don't die now. யாரடா அடிக்கிறீங்க? அண்ணங்கிட்டேவா வந்து எடுத்துட்டு வரடா. விட்டுட்டு போனனால தானே என்ன அப்படி அடிக்கிறீங்க? யாருக்கிட்ட? Power's down. Is there another route? டெத் பிரிங்கர்லாம் ஃபேரோ கிரியேட் பண்ணது ப்ரோ. அந்த டெத் பிரிங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஹேடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன் வந்து ஹேடிஸ் வந்து வியாச்சுங்கிறதான் சொல்லலை, அதெல்லாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. ஐயா என்கிட்ட ஒரு பவர் செல் இருக்கு. Maybe there's a storage area nearby. லெஃப்ட் அப் லெஃப்ட் டவுன். Done. I should check the door nearby. இங்கே ஸ்டோரேஜ் இருக்காமியா? ராக்கெட் லான்ச் இருக்கும். இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்கான். ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே இது இருக்குன்றானுங்க. இந்த டோர் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கும். இதுக்குள்ள அந்த மிஸ் ஆகிற பாட்டு இருக்கணும். நீங்க இந்த கேம் விளையாடிட்டீங்களா ஸ்கேல் ப்ரோ? வேற லெவல்ல இருக்கு சீரியஸா. Found one. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that door open. Left down. கரெக்டாக தானே வச்சுருக்கேன். அப்பு லெஃப்ட்டு டவுனு ரைட்டு அப்பு. ஓ கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஆனால் மாட்டேங்குது. அப்பில் இருக்குது.
லெஃப்ட்ல இருக்கு, டவுன்ல இருக்கு, ரைட்ல இருக்கு, அப்ல இருக்கு. ஒருவேளை அங்கிட்ட இருந்து ட்ரை பண்ணணுமோ? அப்ல இருக்கு, டவுன்ல இருக்கு. யோ, எப்படி ட்ரை பண்ணாலும் வர மாட்டேங்குதே. நோ ஸ்பேஸ், ஒன்லி வேலரண்ட். Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. இந்த மிஷினை இன்ஸ்டால் பண்ண பைத்தியம் எது ஒரிஜினல் கூட அதுல இருந்து அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டுச்சிருக்காங்க பைத்தியக்காரன். ஸோ அப்புனா டவுனா? நம்ம தாலியாக இருக்கிறதுக்குனே வரானுங்க. லெஃப்ட்னா ரைட்டா? ஓகே. டவுனுனா அப்பா. அதை படிக்காம விட்டா நீங்கிட்டே இருக்கேன். ரைட்டுனா லெஃப்டா? ஓகே. அடுத்து அப்புனா டவுனா? பண்ணிட்டேனே. அப்புக்கு டவுனு, லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டு, டவுனுக்கு அப்பு, ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டு, அப்புக்கு டவுன். கரெக்டாக தான் இருக்கு. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. First one பார்த்தா அப்ப டவுனு கரெக்டாக தான் இருக்கு. செகண்ட் ஒன் இது திருப்பி வச்சு பார்த்தா லெஃப்ட்டு. மண்டையே குழப்பறாங்களே. அதுவே தலைகீழா இருக்கு, அதுல டைரக்ஷன் வேற இருக்கு. ஸோ இது அப்படியே திருப்பி வச்சா டவுன்ல காமிக்கிறது அப்ல இருக்கணுமா? இருக்கு. அப்படியே திரும்பி வச்சா That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. இது எதுக்கு எடுத்துட்டே போறேன்னா அங்க எவ்வளோ இந்தா உள்ள இருக்கானுங்களா? எதுக்கு இவனுங்களுக்குலாம் பயப்படுற? Eclipse. They're here. Avoid contact. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. அவாய்ட்லாம் பண்ண முடியாதுடா டேய். ஐயோ. ராக்கெட் லான்ச்சர் அங்கிட்டு போயிருச்சு. Dad. You cannot. You will. Show no mercy. I steal.
Get down! Inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. The shadow. That's the last of them. Alert. Something out there. Failure. Repeat. Or not. Structural failure. Spotted something! The sun. வாங்கடி வாங்க. ஏய் எடிடி. Shadow guide me. Yo. Go no. Oh, the hold banana. Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. Gaia-வே பார்க்க போறோம். Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. இவனுங்க ரோபோட்டை கிரியேட் பண்ற டெக்னாலஜி அதுக்கு சொல்லி தரதுக்கு பதிலா ரோபோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஏஏ ரோபோட்னா என்னங்கறத பத்தி எவால்வ் ஆகி அதோட புரிதலை வச்சு ரோபோட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம கொடுத்தா அது 21st செஞ்சுரியோட தான் இருக்கும். அதுவா கிரியேட் பண்ணினா அதோட டெக்னாலஜிக்கு ஏத்த மாதிரி. Everyone has to start somewhere. So, yes. Time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical at places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Genshin update காலையில 7:30 bro கரெக்ட்டா. இப்பயே டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி வெச்சு. Hephaestus அதானே
ஐயா அது பேர் சரியா வரல. அந்த ஏஐ இதை வந்து ரோபோட்லாம் கிரியேட் பண்ணு. ஆனால் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மனுஷனுங்களை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியான ரோபோட் அது கிரியேட் பண்ணுது. அதுக்கு முன்னாடிலாம் இல்லை அப்படிங்கிறான். I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got more clips. Careful now. இவனுங்க வேற இந்த ரோபோட் கன் வச்சிருக்கவனை போட்டு தள்ளிட்டோம்னு வைங்க, மற்றவனுங்களை போட ஈஸியாக இருக்கும். தான் இங்கே தான் இருக்கான் மிஷின் கன். Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. சின்ன கேம் மாதிரி நமக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி ப்ரோகிராம் பண்ணிருக்காங்க. But the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. வேற லெவல்ல ப்ரோகிராம் பண்ணிருக்காங்க. டீடைலிங் தான் வேற லெவல். ஆல்ரெடி நான் இப்ப மொபைலுக்கு டவுன்லோட் பண்ணும்போது 13 GB இருந்துச்சு ப்ரோ. இப்போ எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. ஏற முடியாதா? She's coming for us. Here we go. I'm trying to save you now.
well. Can't see them! Once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Welcome to Hades. Zero Dawn's Extinction Failsafe Protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what the... What? Yo, Hadesங்கிற program இதுல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனா இந்த டோட்டல் ப்ரோகிராமே திரும்ப அழிக்கிறது. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine your Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like Gaia வந்து உருவாக்குற ப்ரோகிராம், Hades வந்து அழிக்கிற ப்ரோகிராம். ஒருவேளை Gaia கிரியேட் பண்ற என்விரான்மென்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனா Hades திரும்பவும் ஜீரோ ஆக்கி விட்டுரும், எல்லாத்தையும் அழிச்சு Gaia திரும்ப உருவாக்கும். And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the boy. என்னென்ன வேலை பண்ணிருக்க? ஒரிஜினல் பேர். Only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not to alter it. Okay, human DNA wala store பண்ணி வைக்கிறது போல. Genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances. But, as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So,
Si vous êtes prêts, let us begin. So இந்த AI தான் மனுஷங்களை உருவாக்கி இருக்கு. இதுல வச்சு தான் உருவாக்கி இருக்கு போல. மனுஷனுங்களுக்கு சாவே கிடையாது. ஏதோ ஒன்று பண்ணி பழச்சுப்பானுங்க. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Looks like it used to hold something. Some component that got removed. So this is Elizabeth Soback's office. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Ally வந்து machine create பண்ணாதான் சொல்லிட்டாங்க. Aloy. Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Hey, பின்னாடி ஒருத்தன் இறங்குறான்டி. போச்சு. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. Heelys. Shadow I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now? Oh no. We're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment, on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing
troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot. But idiot. But an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then get this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place. Exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I wanted every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Yo, இந்த gladiatorக்குள்ள இறங்கி விட போறானா? ஆர்மர் கத்தியெல்லாம் இல்லாம. சோலி முடிஞ்சு. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this,
I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, imbued with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Without weapons. All my weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. Wait. The mother I should try luring the behemoth into the pillars. That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. That makes a mess. Weapons. ஓடு உள்ள போயிட்டு புகையில இருந்து வெப்பனோட வர போறான்னு நினைக்கிறேன். துப்பாக்கி என்ட்ரன்ஸ். வாடா. ஏய் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நான் தான் கெத்து கட்டுறான். Hey! Guess who got a weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! On its hips. Cryo arrow should set it off. Those components on the sides of its head. They've got something to do with its circuitries. That canister on its belly. Looks important.
focuses have parts I can use. யாருக்கிட்ட வாடா, இறங்கி வாடா, கீழே வாடா நாயே. டெஸ்டினி கிஸ்டனின்னு பேச்சா பேசுனேன். சைலன்ஸ். கரப்டர்ஸ் அனுப்ப போறாங்களா? Kill her. Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! யாரா அது? சைடுல என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. வேற மாதிரி சைலன்ஸ். கெத்து. சைலன்ஸோட என்ட்ரி. இவன் 3 ரோபோட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி கூட்டு வந்திருக்காங்க. ஓடு. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. நம்மள ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே மானிட்டர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. Showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more. நாளைக்கு bro. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. Not that you knew the man who almost killed me.
So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. அப்ப ஏன் என்ன அசிஸ்ட் பண்ணான்னு சொல்ல மாட்டான். I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the North Sacred Land. Nice bro, Skal bro. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Yo, அவனுக்கு மட்டும் இவ்வளவு வேகமா போதியா மாடு? நமக்கு மட்டும் ஸ்லோவா போகுது. ஏதோ ஆர்மர் கொடுத்துருக்கான்னா பேக்ல பாப்போம். 3 outfits. ஓ ஷேடோ கார்ஜாவோட அவுட்ஃபிட் நல்லா இருக்கே. மாஸ்க் வேற லெவலில் இருக்கு. இதுலேயே கொஞ்சம் அப்கிரேடட் வெர்ஷன் கிடைச்சா பரவாயில்ல. எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரே ஒரு ஸ்லாட் தான் இருக்குது தாண்டதுக்கு. ரைட்டு, கரெக்டாக இதோட முடிச்சுவோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் எப்படி இந்த டெக்னாலஜிலாம் இங்கே வந்துச்சு, யார் காயா, யார் ஹேடிஸு, ஸோ இதெல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த ஃபெர்ரோ ரோபோட்ஸ் மூலிமா மொத்த பூமியை அழிஞ்சு திரும்ப காயா ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கு, அதெல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இனி வந்து ஏடிஸ் வந்து ஏன் கரப்டடாக இருக்குது, ஏன் மதர்வெல்லில் இருக்க மிஷின் வந்து என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து போகிற மிஷின்ஸில் கண்டுபிடிக்கணும். So thank you so much for joining the stream. Bye bye மக்களே. See you tomorrow in Genshin Impact. Maybe காலையில் 8 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். Bye bye. See you. The sky's getting lighter. Dawn's coming. Bye bro, Skal bro, bye bro, bye.